আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আপনাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট ইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো আমরা মেনলি দেখেছিলাম যে আমরা কিভাবে স্টেক হোল্ডার ম্যানেজ করতে পারি। So, আজকে আমরা যে জিনিসটা মেনলি দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমরা হাউ উই ক্যান হাউ অ্যাকচুয়ালি কালচার এফেক্টস দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। বিকজ আমরা আগে দেখেছিলাম যে ওয়ান অফ দ্য মেইন ফ্যাক্টরস হচ্ছে যে স্টেক হোল্ডার্স, যারা আমাদের বিজনেসের সাথে বা আমাদের যে কোনো একটা প্রজেক্টের সাথে মানে সবভাবে জড়িত আর কি, যারা সামহাউ ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি এফেক্টেড, তো তাদেরকে কিন্তু আমরা স্টেক হোল্ডার ধরে নিয়েছিলাম। সো এখন আমরা দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কালচারের কি কি ইম্প্যাক্ট আছে এন্ড ওয়াই ইজ কালচার ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো আমরা কালচার বলতে তো কি বুঝি, যে আমাদের ভ্যালুস, বিলিভস, অ্যাটিটিউডস, ঠিক আছে, আমাদের মানুষ যেভাবে একটা ওভারঅল কমিউনিটিতে যেভাবে বিলং করে, আমাদের চলাফেরা, চিন্তা ভাবনা, খাওয়া দাওয়া, পোশাক আশাক সবকিছু মিলেই তো একটা কালচার তৈরি হয়, ডেভেলপ হয়, ঠিক না? সো চলেন আমরা ওইটাই দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি একটা কালচারের মধ্যে কিভাবে ওয়াই কালচার ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড ওয়াই শুড বি কনসিডার দ্য কালচার ফর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পারপাস, রাইট? লেটস সি কালচার এন্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো আমরা যদি এখানে দেখি যে হোয়াট আর দ্য থিংস so first of all, we have to understand the definition of organizational culture, then the project manager's checklist, team challenges, and dealing with conflict. So আমরা এই মেইন চারটা টপিক নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। সো লাইক হোয়াট আর দ্য ডেফিনেশন অফ অর্গানাইজেশনাল কালচার। তো আমরা একটা অর্গানাইজেশনাল কালচার বলতে কি বুঝি, সো আমরা সেটা দেখবো যে একটা অর্গানাইজেশনাল কালচারে কি কি থাকতে পারে, হাউ মাইট ইট ভ্যারিজ, প্রজেক্ট ম্যানেজার, তারপর আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজার চেকলিস্টে কি কি থাকবে বেসড অন দ্য অর্গানাইজেশনাল কালচার। সো এখানে ওভারঅল এই কালচারটাকে সবকিছুই করে হোয়াট আর দ্য টিম চ্যালেঞ্জেস, হাউ অ্যাকচুয়ালি দে আর ডিলিং উইথ দ্য চ্যালেঞ্জেস বিকজ অফ দ্য কালচার এন্ড এভরিথিং, ঠিক আছে? তারপর ফাইনালি উই উইল অলসো লুক ইনটু দ্য লাইক ডিলিং উইথ দ্য কনফ্লিক্ট। তো এখানে যদি দেখি, let's begin with the first topic, that is organizational culture. See, this organizational culture maybe sounds as a small term, but it carries a lot of value, because if you connect organization, if you go, there is always a culture for each and every kind of organization, right? So, at the organization, if you see, like, you use to find management, a complete course of management that we see, like the organizational behaviors. That's within that organizational behavior, the culture is a part of that. Okay, so you definitely have to understand. I mean, what is it? Moreover, like, and not only that, because there are also, what is the organizational culture? The organizational culture is one of the like things like shared beliefs, attitudes, and values. So these are mainly shared beliefs, attitudes, and values. So if you see like the beliefs, attitudes, and values, like there are so many things, because what we believe, like what are the factors that makes us believe and things like that. And moreover, these are also like attitudes and values, right? So what is important because what is important is because like what are our values, what we think, what we should do, right? And what are the attitudes, like how we should act and how we should relate with people, and what are the beliefs. So এগুলো কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, we should must understand মানুষ কি অ্যাকচুয়ালি বিশ্বাস করছে বা তারা কি চাচ্ছে, একজন হচ্ছে what are তারা কোন কোন দিকটাতে তারা বিশ্বাসী, প্লাস অ্যাজ ওয়েল এস তাদের আচরণটা কেমন, কোনটাকে তারা ভালোভাবে নিচ্ছে, কোন জিনিসটাকে তারা ডিফারেন্টলি নিচ্ছে। And values are very important because values কখনোই cannot hurt anyone's values, মানে say like the religious values. And একটা মুসলিমকে আপনি কখনোই তার you cannot offer him anything haram, right? You cannot offer him pork or something like that. So এই জিনিসগুলো কিন্তু you cannot do that. তারপর moreover, behaviors that arise from the beliefs, attitudes, and values, right? So what are the behaviors? ঠিক আছে, কি কি ধরনের behaviors আছে that arise from the beliefs, attitudes, and values? কি কি ধরনের behaviors আছে? Because overall এই তিনটা জিনিস মিলায়, like if we consider the value, beliefs, attitudes, and values, এই তিনটা জিনিস মিলাই কিন্তু there like a behavior will be formed, right? So a behavior will come into place.
may be obvious or subtle. So we have to understand this. So what are the shared values, beliefs, and attitudes for those? তো দেখেন আপনি অর্গানাইজেশনাল কালচার দেখেন অনেক ধরনের, কিন্তু এক একটা অর্গানাইজেশনে ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনের দেয়ার ডিফারেন্ট কালচার্স। কারণ আপনি যদি একটা দেখেন একটা লোকাল কোম্পানির কালচার ইজ কোয়াইট কম্পারেটিভলি ডিফারেন্ট টু আ মাল্টিন্যাশনাল। এবার একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে গেলে দেখবেন যে ওখানে কালচারটা ইজ ডিফারেন্ট। সো এক একটা অর্গানাইজেশনাল কালচার কিন্তু এক এক রকম। ইটস নট দ্য সেম এভরিওয়্যার। আবার কোনো জায়গায় অর্গানাইজেশন দেখবেন যে দেয়ার আর সাম রিলিজিয়াস ভ্যালুস, ঠিক আছে? আপনি যদি যে আমাদের ধরেন ইসলামী ব্যাংক কেন এই টাইপের যদি অর্গানাইজেশন, দে হ্যাভ মোর স্ট্রঙ্গার রিলিজিয়াস ভ্যালুস। সেই মানে উইদিন দিস আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ইভেন ইনফ্যাক্ট আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল কালচার আছে। আবার এই কালচারটা থেকে আরো ব্রেকডাউন যদি করেন, you get to see a lot of other cultures as well within the organization. যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিন্তু তার নিজস্ব একটা কালচার থাকে, তারা কিভাবে চলবে, হ্যাঁ, কিভাবে সবকিছু মানে মেনটেন করবে, মানে এমপ্লয়ি রিলেশনস এন্ড মানে ওয়ার্ক কোঅর্ডিনেশনস এন্ড এভরিথিং। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু ওভারঅল ডিপেন্ড করে, তাই না? সো হোয়াট আর দ্য শেয়ার্ড বিলিভস, অ্যাটিটিউডস, ভ্যালুস, সো মোর ওভার লাইক দ্য বিহেভ। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু উই হ্যাভ টু কিপ দোজ থিংস ইন মাইন্ড। সো মুভিং ফরওয়ার্ড, আচ্ছা, তো আমরা যেটা বুঝলাম যে অর্গানাইজেশন কালচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন কালচার ম্যাটার করে। ইভেন দেখেন আপনি যদি আরেকটা জিনিস কনসিডার করেন যে আপনি একটা বাইরের কোম্পানির সাথে ডিল করতেছেন, ঠিক আছে? সে আমরা যে এক্সাম্পলটা ইউজ করেছিলাম যে মানে উই আর ইউজিং আ চাইনিজ কোম্পানি ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য পদ্মা ব্রিজ, তাই না? সো ওই চাইনিজ অর্গানাইজেশনের কিন্তু দে হ্যাভ দেয়ার ওন ভ্যালুস, তাই না? তাদের একটা আলাদা, তাদের যে ওয়ার্কার্সরা আছে, তাদের যে ইঞ্জিনিয়ার্সরা আছে, ওদেরও কিন্তু মানে দে আর কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম আস, মানে বেসড অন দেয়ার মানে because মানে আমরা like we are Bangladeshis, they are Chinese people, right? They have their own culture, values and beliefs. So ওরা কিন্তু they have made up things like that. So ওরা ওদের মতো কিন্তু ওদের ফুড স্টাইল বলেন, ওদের চলাফেরা, ওদের working hours and everything quite different from than ours. So এগুলো কিন্তু part of the culture. মানে একটা জিনিস কারণ see এখানে আপনি একটা প্রজেক্টকে ম্যানেজ করতেছেন, so এখানে definitely you have to give priority to them, তাই না? And you must maintain those Chinese people. So otherwise কিভাবে আপনি মানে will be able to handle them. So you must be able to organize all this. হ্যাঁ। So আপনার ওইটা মাথায় রেখে কাজটা করতে হবে যে এনি প্রজেক্ট মেবি মানে আমাদের ফরেনার্সরা এখানে কাজ করতে পারে, হ্যাঁ, বা আদার আমাদের এশিয়া থেকে কেউ আসতে পারে। সো এদের যে তাদের যে ওয়ার্ক এথিক্স, তাদের মানে ওয়ার্কিং কালচার, তাদের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার যেগুলো আছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু উই হ্যাভ টু ডেফিনেটলি হ্যাভ টু কনসিডার। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রেখেই কিন্তু উই শুড ওয়ার্ক। মোর ওভার আপনারা যদি দেখেন এখানে সো এবার আমরা যদি দেখি প্রজেক্ট ম্যানেজার্স চেকলিস্ট, দ্যাট রিগার্ডিং দিস কালচার এন্ড অল, দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার কিভাবে জিনিসটাকে ম্যানেজ করতে পারবে, রাইট? সো what will be the role or the function of the project management, why should we be concerned about this, right? So first of all হচ্ছে যে আপনার ডিসিশন মেকিং, হ্যাঁ, ডিসিশন মেকিং, who makes the decision and what processes are followed, হ্যাঁ। সো এখানে মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিসিশন মেকিং, মানে এখানে আপনার ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে যে কে অ্যাকচুয়ালি ডিসিশন মেকটা করতেছে এন্ড কি কিভাবে which processes are being followed, হ্যাঁ। So it's important because ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আপনার দেখতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে কারা কারা অ্যাকচুয়ালি ডিসিশনটা মেক করতেছে, মানে what is the hierarchy. You have to understand the hierarchy within the organization because there is all the key. There is a top management, হ্যাঁ, তার একটা টপ ম্যানেজমেন্ট আছে, টপ ম্যানেজমেন্টের পরে আপনার কি মানে there is another level. So এভাবে কিন্তু these are like মানে there are high hierarchies for those, তাই না? So since there are hierarchies, uh, so you must understand যে actually decision making কে করবে, and if say আমরা যেটা বললাম যে if an ultimate decision making যদি resides within the foreign company, so আমাদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে যে actually we have to abide by the culture of মানে the culture of the Chinese people, because ultimately top of the organization ধরেন সব Chinese people আছে, so they're handling the main project, controlling the overall project. So since they're controlling the overall project, so what is happening? So তার যে ডিসিশন মেকিংটা দ্যাট উইল বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য কালচার অফ দোজ, তাই না? সো তার তার ডিসিশন মেকিংটাও কিন্তু ওই কালচার মানে দ্যাট উইল বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্যাট।
and এখানেও we have to understand that like what processes are followed, মানে কি কি which processes we should follow, ঠিক আছে? তারপরে এখানে দেখেন যে কমিউনিকেশন, what are the communication facts, কি কি আছে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে। সো কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, এখানে আপনার আছে কি কি ফর্মালিটি আছে, মিডিয়াম এন্ড কমপ্লেক্সিটি। তো একটা ফার্স্ট অফ অল আমরা আগে বুঝতে হবে, মানে প্রজেক্ট যে ম্যানেজার আছে সে বুঝবে যে আলটিমেট হু ইজ দ্য আলটিমেট ডিসিশন মেকার, হু ইজ দ্য বস। সো বসটা কি চায় and তার সে কি কোন কালচারে বিলং করে, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট হি রিকোয়ার, ঠিক আছে? সেই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড দ্য ওয়েজ, বিকজ এক একজনের ডিসিশন মেকিংটাও কিন্তু ভ্যারি করে ডিপেন্ডিং অন দ্য কালচার। সো কালচার কিন্তু খুবই ক্রুশাল যে কোনো একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করার ক্ষেত্রে, মানে কালচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? উইদাউট দ্য কালচার উই ওন্ট বি এবল টু মানে ওয়ার্ক। সো ফাইনালি, সো আপনার এখানে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমার যেটা দেখতে হবে যে হোয়াট আর দ্য ফর্মালিটিস, ঠিক আছে? মানে আমরা কিভাবে ফর্মালিটি, মানে ফর্মাল কমিউনিকেশন, বিকজ আমাদের কমিউনিকেশন কিন্তু দেখা যায় যে উই হ্যাভ টু মেকিং আ লট অফ ফর্মাল স্টাফ, রাইট? সো আমাদের ফর্মালিটিস মেনটেন করা লাগে। সো উই মেনটেন আ লট অফ ফর্মালিটিস। And moreover, like there is also মানে medium, like formalities বলতে কি, মানে আপনি একটা কমিউনিকেট করবেন within the project, আপনি তো ইনফর্মাল হে হাই কেমন আছো এরকম তো না। there formal communications হবে। formal communications কিভাবে কিভাবে হতে পারে, there are several ways of the formal communications। হ্যাঁ, লাইক আপনি আপনার বসের কাছে মানে রিপোর্ট করবেন, বা আপনি আপনার বসের মানে বসের কাছে জানাবেন জিনিসটা। there should be a formal communication and it should be formal, according to the business communication আমরা যেভাবে করে থাকি, right? And medium আমি বলতে যাচ্ছি যে মিডিয়াম হচ্ছে যেটা মাধ্যম, লাইক which way should you communicate, কিভাবে করবে। and আপনি you can communicate through email, you can communicate through মানে self callings, or you can communicate within the organizations through meetings, হ্যাঁ, as well as you can also send memos. So there are different sorts of mediums for formal communications. So communications এর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মানে formalities-টা মেইনটেইন করতে হবে, and you must be formal since it's a business stuff. Moreover, আপনার এখানে you have to understand what is the medium. So এখানে মিডিয়ামে বুঝার ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে যে what is the medium. So medium এখানে আমার কি কি হতে পারে, যে সাপোজ আমার আমি কি ইমেইলের থ্রুতে আমি সেন্ড করতে পারি, আই ক্যান সেন্ড ইট থ্রু দ্য মানে phone communications, or we can engage in direct meetings, some a lot of things like that, right? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার বুঝতে হবে। তারপরে মোর ওভার লাইক কমপ্লেক্সিটি বুঝতে হবে যে হোয়াট আর দ্য কমপ্লেক্সিটিস, মানে কি কি। এখন একটা কমিউনিকেশন কিন্তু ক্যান বি আ লট অফ কমপ্লেক্স, সো অনেকটাই কমপ্লেক্স হইতে পারে, হ্যাঁ। তো কমপ্লেক্সিটিসটা কিন্তু আমার এখানে বুঝতে হবে যে মানে হাউ ইট ইজ কমপ্লেক্স। সো এখন একটা কমিউনিকেশন যদি খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টাফ হয়, ইউ ক্যান ডিসকাস দিস উইথ ইউর বসেস ইন দ্য মিটিং, রাইট? সো ইন মিটিং এ আপনি এটা ডিসকাস করতে পারবেন। আর যদি জিনিসটা যদি কমপ্লেক্স না হয়, মানে জাস্ট মানে অর্ডিনারি মেসেজ হয়, ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান ডিরেক্টলি সেন্ড ইট টু him, to the boss. So এই জিনিসটা কিন্তু ইটস আ ফ্যাক্টর, বিকজ আই মিন ফর্মালিটিস, মিডিয়াম এন্ড কমপ্লেক্সিটি, হ্যাঁ। Right. Then if we consider like what are the things like about like regarding vocabulary and format, ঠিক আছে? vocabulary and format, হ্যাঁ। So vocabulary and format যদি আমি চিন্তা করি যে like what are the vocabularies and format, তো এখানে ইমেজটা কি, মানে কি কি ইউজ করবো, কারণ এখানে দেখেন কালচারালের উপরেও কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে যে আপনি একজনের সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করবেন, কি কমিউনিকেট করবেন, রাইট? সো দিস ইজ হোয়াট ম্যাটার্স। সো এখানে কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি হাউ আর ইউ অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেটিং এন্ড এভরিথিং, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট যে হোয়াট ইজ দ্য ইমেজ। সো ইমেজটা কিন্তু বুঝতে হবে যে একটা একটা ইমেজ কি আছে, হুম। So image is important. So we have to understand what is the image. So overall সবকিছু মিলাই কিন্তু you will decide যে ঠিক আছে, তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি who's making the decisions, who are the decision makers, ঠিক আছে? And then moreover like what processes are followed, হ্যাঁ, কে কি process follow করছে এই জিনিসটা আপনি বুঝতেছেন। as well as আপনার কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে what are the formalities, কি কি whether the মানে আমাদের কি ফর্মাল or informal communication সেটা বুঝতে হবে। যদি ফর্মাল কমিউনিকেশন হয়ে থাকে, মানে ইউ শুড মেইনটেইন দ্য মিডিয়াম, লাইক হুইচ মিডিয়াম ইউ শুড ফলো, ঠিক আছে? আই মিন কোন মিডিয়ামটা আপনি ফলো করবেন কি করবেন না, ঠিক আছে? And then there is also about the complexity, কি কমপ্লেক্সিটি আপনি ই করবেন কি করবেন না, হ্যাঁ। তো এটা কিন্তু আমরা মাথায় রাখতে হবে। এখন ভোকাবুলারি এন্ড ফর্মেট ইমেজ,
finally, if we look into this, like what are the team challenges? ঠিক আছে? Team challenges গুলা কি কি আছে? So if we look into the like team challenge, because see, there will be a lot of teams. There will be finance teams, marketing teams, and different categories. The work teams থাকবে. So different কিন্তু there will be so many teams. হ্যাঁ? So বিভিন্ন cases কিন্তু there will be a lot of teams. তো এই যে টিমস গুলো আছে এই ইন সাচ কেসেস টিমস এর ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করতে হবে লাইক হোয়াট আর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি এখানে কিন্তু উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি সো এক একজনের একটা টিমের মধ্যে লাইক দেয়ার উইল বি মেনি মেম্বার্স রাইট সো ইফ দেয়ার আর সো মেনি মেম্বার্স উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক হোয়াট আর দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টিম মেম্বার্স হ্যাঁ সো টিম মেম্বার্সদেরকে কিন্তু আপনি একটা আইডেন্টিটি থাকবে সবার সো ওই বেসড অন দ্যাট আইডেন্টিটি ইউ উইল ডেফিনেটলি ডিসাইড যে what are you going to do. And moreover, like we will consider like verbal and emotional expressiveness, huh? Like verbal and emotional expressiveness টা কি আছে? So so এখন ভার্বাল এন্ড ইমোশনাল মানে আমি ফার্স্টে বুঝতে হবে যে একটা টিম চ্যালেঞ্জেস এর মধ্যে সবার ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি কার কার কি আছে তো সেটা আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট সো এই ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটিটা বুঝার পরে হোয়াট আই উইল ডু but I have to make sure just a minute. So I'm usually দেখি like what are the team challenges হ্যাঁ তো আমার ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে যে what is the identity of the individual members যে কে কোন রোলটা প্লে করতেছে একটা টিমের মধ্যে লাইক হ্যাঁ একটা টিম লিডার থাকে হ্যাঁ টিমের মধ্যে সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট করেন সবাই everyone has the everyone has some roles to play in তাই না এমন না তো যে লাইক কেউ কিছু করতেছে সো এভরি কিন্তু সবারই কিন্তু there is an individual identity so individual identity কিন্তু থাকে ঠিক আছে তো moreover like আমি যদি আরো দেখি like there are some verbal and emotional expressiveness হ্যাঁ like কি আছে like verbal and emotional expressiveness আছে একটা পার্সনের কিন্তু like they have this verbal and emotional expressiveness আছে কারণ একটা like how do they express আপনি যদি এখন একটা মেসেজ কনভে করতে চান like if you want to communicate with your superiors or someone else so what you like you have your own verbal and emotional expressiveness কারণ few কিন্তু আপনি ইমোশনাল ক্যাটাগরিতে যদি চিন্তা করেন সো ভার্বাল যদি আমি চিন্তা করি ফিউ আর ভেরি সফট স্পোকেন হ্যাঁ খুবই লো ভয়েস আবার কেউ কেউ আছে ভেরি আউটস্পোকেন হ্যাঁ হ্যাভ আ ভেরি হাই টোন সো এরকম কিন্তু ভার্বাল এক্সপ্রেশনস গুলো ম্যাটার করে এখন সে ইউ আর দ্য সে আপনি যদি আপনার বসের সাথে কথা বলেন সো হোয়াট উই ডু ইউজুয়ালি ডু উই হ্যাভ আ সফট টোন হ্যাঁ উই আর ট্রাই টু ভেরি কর্ডিয়াল সো এইভাবেই তো আমরা উই ট্রাই টু কমিউনিকেট এন্ড ওয়্যার এজ লাইক that's how it should be so এরকম ভাবে even the bosses are also sometimes দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় we want to follow a strict order so strict order এর ক্ষেত্রে আমরা কি করা হচ্ছে যে we I mean we get very strict যে হ্যাঁ we have to do it তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটু হার্শ টোনে বলতে থাকি বা ভেরি কিন্তু কনফিডেন্স সহকারে বলি তাই না সো কেন বলি সো এইসব রিজনস তো there are the reasons right so এইসব reasons আছে and then there's more over like there are emotional expressiveness আছে like how do we emotionally কিভাবে আমরা express করি হ্যাঁ then like if you consider like there are some relationship expectations there are some relationship expectations আরেকটা জিনিস ইমোশনস এর ব্যাপারে বলে নিই বিকজ ইমোশনস এর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সবাই কিন্তু ইমোশনটা সেম ভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে না যারা কিন্তু অনেক ইমোশনালি উইক থাকে সো একটা জিনিস হয়তো কেউ যারা নাকি ইমোশনালি অনেক স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করতেছে another person might not handle in the same way so there are differences so এটাও কিন্তু আপনার বুঝতে হবে based on the culture and and কে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করে হ্যাঁ সো ওইটা বুঝে কিন্তু you have to manage your teams. So certainly these are also challenges because every individual is not the same. And ekjনের emotional capacity কিন্তু is quite different. So ekjonke you have to understand as a team lead or as a team member, you have to understand যে কার কতটুকু emotional capacity আছে. Even there is this term you understand like there is emotional intelligence.
সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা কি করতেছে? ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা কিন্তু ইটস লাইক গিভিং আস আ লট অফ ফ্যাক্টস। Moreover, uh, then their relationship expectations. The relationship expectations যদি থাকে, what are the relationship expectations? See, I mean, how you will want your peer mates to behave with you. You must have a good relation. You must have a good understanding. We will help each other out. এভাবে তো, that's how you manage things, right? এটাই তো হয়ে থাকে। So since things happen like that, so এটাই তো আমরা ট্রাই করে থাকি। So there are some relationship expectations, একজন আরেকজনের সাথে রিলেশনশিপ, আমি রিলেশনশিপ এক্সপেকটেশনস মানে কি, সে whether we are the same team members or maybe he is my boss. So যদি এরকম যদি বস হয়ে থাকে, তো এক একজনের তো এক একটা ওয়ে আছে, তাই না? সো লাইক হাউ উই শুড ম্যানেজ থিংস, সো এটা কিন্তু আমার বুঝতে হবে। And then there is also the style of communications. The style of communications gets a relationship expectation and the style of communication. And if I have a very good relationship with someone, I can be informal to that person, right? But if I don't have a very good, relationship with that person, I must maintain a formal relationship. That's how it happens. Right? So, active style of communication can depend on like how is the relationship between the two persons. এটাও কিন্তু আপনার বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমরা হয়তো অনেক সময় আমরা এভাবে বলে ফেলি বা করে ফেলি, বাট আমরা কিন্তু ব্যাপারগুলো চিন্তা করি না। সো উই রিয়েলি হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দোজ থিংস, যে আমার তার সাথে হোয়াট কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ, ইভেন মাই বস, বাট ইফ আই হ্যাভ আ ভেরি ফ্রেন্ড রিলেশনশিপ উইথ হিম, I can share things informally, that's fine. But if I don't have a very informal relationship or friendly relationship with that person, I might not be able to, আমাকে দেখা যায় একটা ফর্মাল চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন মেনটেন করতে হবে। Not only that, if you see, like there are also some language barriers or language challenges, but because you see, like the Chinese people who are working, there doesn't understand English much. তো দেখা যায় তাদের ইংলিশের ক্ষেত্রে অনেকটা খুব একটা বেশি ইংলিশটা তারা খুব একটা বেশি ভালো বুঝে না। তো এখানে কিন্তু there is this language barrier, এখানে কিন্তু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার ক্রিয়েট হচ্ছে। তো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা কিভাবে কি ক্রিয়েট হচ্ছে? আই মিন, যেটা দেখা যাচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন আরেকজনকে ক্যান্ট, রাইট? সো লাইক দেখা যাচ্ছে যে আমার দেখা যাচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার কারণে আমি তো এখন, ও হয়তো আমি ইংলিশ বলতেছি ও বুঝতেছে না, ও চাইনিজ বলতেছে আমি বুঝতেছি না, বা আমি বাংলা বলতেছি ও বুঝতেছে না, ও চাইনিজ বলতেছে আমি বুঝতেছি না। সো আমি কিভাবে কমিউনিকেট করবো? একটা টিম মেম্বার্স এর মধ্যে যদি লাইক দেয়ার টু ডিফারেন্ট পিপল, টু স্পিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকিং পিপল থাকে, তাহলে কিভাবে হাউ আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? সো আমি কিভাবে বুঝবো যে, বা আমার কিভাবে হাউ আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এই জিনিসগুলো তো আই হ্যাভ টু কনসিডার, রাইট? এই জিনিসগুলো তো আমি কনসিডার না করলে আই ওন্ট বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ওইটা কিন্তু আমার বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি হাউ আই ম্যানেজ দোজ কমিউনিকেশনস এন্ড অল দিস এন্ড দ্যাট। ঠিক আছে? সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলওয়েজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ, বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আমার বুঝতে হবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ, there are some language barriers, হ্যাঁ? সো ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে কি মেনটেন করবো এন্ড অল। সো দেন if we consider যে হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি কিভাবে কি করতেছি, হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ, then there is also তো আমাদেরকে we have to understand that we must use a common language. So আমাদেরকে একটা কমন প্ল্যাটফর্মে থাকতে হবে। So কমন প্ল্যাটফর্মে থাকলে, so either I have to learning Chinese or they have to learn English, or either we have to learn a common language that is English, so that we can both can communicate with each other. বুঝা গিয়েছে? So তাহলে what we can see, like there are also some personal priorities. The personal priorities কি আছে? Personal priorities, values and beliefs. So there can see, like আমাদের যদি, if like say like you belong, we work in the same group, but if you're working, so Chinese are celebrate করে what with alcohol or something like that. So we cannot do that because we have our own values and beliefs, তাই না? আমাদের তো কিছু priorities আছে, values আছে and beliefs আছে। So ওগুলা কিন্তু we have to maintain. সো আমাদেরকে কিন্তু ওই জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে, কারণ আমার পার্সোনাল প্রায়োরিটিস গুলো কি কি আছে, সো আমি কি কি করব, কি করতে পারি, কি পারি না। সো না, আমার প্রায়োরিটিস কি, আই এম সেইং আ পারসন হু ইজ ভেরি পায়াস এন্ড রিলিজিয়াস, তার কিন্তু ইউ হ্যাভ টু, যে তাকে যদি ইফ ইউ ক্যানট তাকে যদি নামাজ পড়ার সময় না দেওয়া হয়, তাকে যদি প্রে করার সময় না, হি মাইট নট ওয়ার্ক এট দ্যাট প্লেস। তো তাকে কিন্তু কনভিন্স করার জন্য তার যে প্রায়োরিটিস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। আরেকটা পার্সন যে আছে হয়তো হি ইজ নট পায়াস, বাট হি ওয়ান্টস মোর,
মেবি তাকে যেভাবে যে জিনিসটা দিয়ে মোটিভেট করা যায় বা তার প্রায়োরিটিসটা কি, যে হ্যাঁ ওইটাও ভাবে, কিন্তু হয়তো মানি হইতে পারে, রিকগনিশন হইতে পারে। এক একজনের পার্সোনাল প্রায়োরিটিসটা কিন্তু ভ্যারি করে, ইটস নট দ্য সেম ফর এভরিওয়ান। সো তার ইন্ডিভিজুয়ালটার বা ওই পার্সনটার প্রায়োরিটিস গুলো কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে। অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভ্যালিউস, লাইক আমি যেটা বললাম অলরেডি, রিলিজিয়াস ভ্যালুস নিয়ে কখনো ইউ ক্যানট হার্ট। অ্যান্ড বিলিভস, মানে বিলিভস এর ক্ষেত্রেও যে অনেকে অনেক অনেক কিছু বিলিভ করে, হ্যাঁ। সো যার যার বিলিভসটা তাকে, মানে উই শুড বি maintain. So a personal priorities, values and beliefs, these things should be maintained, and এই জিনিসগুলো মেইনটেইন করাও কিন্তু sometimes challenges, because একটা টিম কিন্তু ডাইনামিক থাকে, ডাইনামিক in the sense like they're sort of different people from different groups, right? And it's kind of diversified, because I know like I mean, foreign people are coming in, so they're getting together and working in groups. So এই জিনিসগুলো তো মানে কি, there's so many things. So like their personal priorities, values and beliefs, as well as finally like time orientation is also a matter, because time orientation because uh time talking the fact, because আমরা কি মানে few people are like দেখা যাচ্ছে যে early, মানে some some work culture দেখা যায় যে হ্যাঁ they wake up so early and they start working from 8, and they usually sleep by মানে they are done with all the daily activities within the evening, and আটটার মধ্যে ডিনার করে they sleep by 9. So এরকম কিন্তু there are a lot of people. So এক একজনের লাইফ টাইম, মানে আই মিন টাইম ওরিয়েন্টেশনটাও কিন্তু ডিফারেন্ট। আবার কেউ আছে যে রাত মানে দে স্টে অ্যাওয়েক, মানে অনেক রাত পর্যন্ত জাগে, হ্যাঁ রাত পর্যন্ত জেগে তারা আবার ঘুমায়। সো দিস থিংস কিন্তু ভ্যারি, মানে আই মিন দিস থিংস ভ্যারি, and this thing varies from person to person as well. সো এই জিনিসগুলো কিন্তু ওরিয়েন্টেশন। সো এক একটা কালচারে এক একটা জাতি বলেন, হ্যাঁ এক একটা কান্ট্রির মানুষ বলেন, হ্যাঁ। সো এই 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 ওভারঅল জিনিসগুলো ভ্যারি করতেছে। তো আমরা এখন দেখি তাহলে টিম চ্যালেঞ্জেস গুলো কি কি ছিল। তাহলে প্রত্যেকজনের আইডেন্টিটি আমাদের বুঝতে হবে, ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি কি আছে, কার কি রোল আছে, কে কি প্লে করতে পারে। এন্ড দেন দেয়ার ইজ অলসো দিস অ্যাবাউট দিস ভার্বাল এন্ড ইমোশনাল এক্সপ্রেসিভনেস, হ্যাঁ কার কতটুকু ভার্বাল এন্ড ইমোশনাল এক্সপ্রেসিভনেস আছে, এই জিনিসটা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। And moreover like there's like sometimes there are moreover like their relationship expectations, এখানে relationship expectations আছে যে কে কি করবে, হ্যাঁ what kind of I mean who's responsible for what they should do or what they should not do, কার সাথে কিভাবে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি, and এই স্টাইল অফ কমিউনিকেশনটা কিভাবে ডিপেন্ড করবে রিলেশনশিপ এক্সপেকটেশনস এর উপরে, and what kind of language should be used, হ্যাঁ। But then there are some personal priorities, values and beliefs, and then there is also the time orientation. তাহলে এই ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম, যে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি, ভার্বাল এন্ড ইমোশনাল এক্সপ্রেসিভনেস, হ্যাঁ রিলেশনশিপ এক্সপেকটেশনস, স্টাইল অফ কমিউনিকেশনস, ল্যাঙ্গুয়েজ, পার্সোনাল প্রায়োরিটিস, ভ্যালুস এন্ড বিলিফস, টাইম ওরিয়েন্টেশন। ওকে, লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। আচ্ছা, এখন এই দেখেন এই যে ফ্যাক্টরস গুলো আমরা ডিসকাস করলাম না, যে কার কি রোল, কে কেমন ইমোশনাল এক্সপ্রেস করে, কি এক্সপেকটেশন, এইগুলোর জন্য কিন্তু সামটাইমস হোয়াট মাইট হ্যাপেন, দেয়ার মাইট বি সাম কনফ্লিক্ট। ঠিক আছে, মানে কনফ্লিক্টটা কি, একজন আরেকজনের সাথে কি মানে আমার ইন্টারেস্টের সাথে তার ইন্টারেস্টটা মিলতেছে না, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কনফ্লিক্টিং ইচ আদার, মানে একজন আরেকজনের সাথে বিভেদে জড়ানো। ঠিক আছে, যে সে যেটা চাচ্ছে আমি এটার এগেইনস্টে চাচ্ছি, বা আমি যেটা বলতেছি সে তার এগেইনস্টে বলতেছে। সো উই আর নট গেটিং ইনটু টার্মস, রাইট? সো আমাদের কিন্তু কথা একজন একজনের সাথে জিনিসটা মিলতেছে না। সো ইফ ইটস নট ওয়ার্কিং লাইক দ্যাট, এটা কিন্তু প্রবলেম। Sometimes conflict is not a bad thing. এটাও কেন ব্যাড থিং না? আপনি ধরে নেন, সাপোজ if there are several departments, say there is a marketing department, say there is a finance department. So এই different departments এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে যে কনফ্লিক্ট মাইট, মানে আই মিন একজনের ইন্টারেস্ট ভ্যারি করতেই পারে, ইটস অবভিয়াস। মানে এখন সে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে হবে কি, টু মেক মোর সেলস, এন্ড ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অবজেক্টিভ কি, টু আর্ন মোর মানি। অবজেক্টিভটাই তো ডিফারেন্ট, আই মিন টু সেভ মানি। সো দেখা যাবে যে দেখা যাচ্ছে যে অবজেক্টিভটাই তো ভ্যারি করতেছে এক একজনের অবজেক্টিভ, হ্যাঁ আলটিমেটলি বাট সেম কমন অবজেক্টিভটা, অবজেক্টিভ অফ দ্য কোম্পানি ইজ দ্য সেম, বাট ইভেন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কিন্তু অবজেক্টিভ সামটাইমস আর ডিফারেন্ট। সো এই জন্য বলতেছে যে কনফ্লিক্ট ইজ নট আ ব্যাড থিং অলওয়েজ। স্বাভাবিক, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট চাবে যে হ্যাঁ হাউ টু সেভ মানি ফর দ্য কোম্পানি, whereas মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট চাবে টু স্পেন্ড মোর অন প্রমোশনস টু ইনক্রিজ সেলস। কারোটাই কিন্তু খারাপ না, হ্যাঁ একজন টাকা সেভ করতে যাচ্ছে, আরেকজন সেলস বাড়াতে যাচ্ছে। সো দুজনের পয়েন্ট অফ ভিউ ঠিক আছে। এই জন্য বলতেছে যে এই যে একটা কনফ্লিক্ট, তার মানে কি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কি করবে, যে না আমি টাকা দিই, আমি চাচ্ছি যে মিনিমাইজ করার জন্য স্পেন্ডিং,
whereas marketing department might say যে না আমি স্পেন্ড করতেছি, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড এই স্পেন্ডিং এর এগেইনস্ট ইটস কাইন্ড অফ এন ইনভেস্টমেন্ট, আমি স্পেন্ড করতেছি, প্রমোট করতেছি, বাট আমার রেভিনিউ তো ইজ কামিং ইন, রাইট? আমি স্পেন্ড করতেছি, এটার এগেইনস্টে তো মানি ইজ কামিং ইন, তো হোয়াটস রং উইথ দ্যাট? তো দুইজনেরই কিন্তু যুক্তি আছে, বোথ আর লজিক্যাল। সো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কনফ্লিক্ট হইতে পারে। সো ইন দ্যাট কেস কনফ্লিক্ট ইজ নট আ ব্যাড থিং। সো যার এন্ডে থেকে যে যেভাবে আছে, হি অর শি মাইট হি উইল ট্রাই দেয়ার লেভেল বেস্ট ইন দ্যাট ওয়ে, ঠিক আছে? তারপরে যদি আমরা বলি যে প্রবলেম সলভিং ইজ এ কি অ্যাক্টিভিটি ফর সাকসেসফুল টিমস, তার মানে কি প্রবলেম সলভিং হচ্ছে যে একটা কি অ্যাক্টিভিটি ফর সাকসেসফুল টিমস। হ্যাঁ, এই যে কনফ্লিক্ট গুলা হবে, বাট হ্যাঁ সলভিং দিস কনফ্লিক্টস, এই যে কনফ্লিক্টস গুলাকে সলভ করাটাই হচ্ছে কি আমাদের কি কি অ্যাক্টিভিটি ফর হোয়াট, ফর সাকসেসফুল টিমস। যে কোনো একটা মানে টিমকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট সাকসেসফুল অর ইউ ওয়ান্ট টু রান ইট সাকসেসফুলি, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দিস প্রবলেম সলভিং ট্রেট। এই প্রবলেম সলভিং ট্রেটটা যদি থাকে এন্ড ইউ ক্যান, এটাই একটা কি অ্যাক্টিভিটি, মানে দিস ওয়ান অফ দ্য কোর ফাংশনস অফ লাইক টু রান আ সাকসেসফুল টিম। এই যে কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ করবে, একজন আরেকজনের মধ্যে ইন্টারেস্ট মিলবে না, সো এই কনফ্লিক্টটাকে মিনিমাইজ করে লাইক একটা কমন গোলে নিয়ে আসা বা কমন অবজেক্টিভে নিয়ে আসা, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য কি রোল অফ ফর আ সাকসেসফুল টিম। সো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে হোয়াট আর দ্য কি ফাংশনস ফর আ সাকসেসফুল টিম। দ্য মেইন কি ফাংশন ফর সাকসেসফুল টিম ইজ টু ব্রিং পিপল উইদিন দ্য কমন বাউন্ডারি। বুঝা গিয়েছে? সো আমরা মানে দ্বন্দ্ব মানেই যে খারাপ ব্যাপারটা তা না, মানে কনফ্লিক্ট মানেই যে খারাপ সবসময় তা না। সামটাইমস কনফ্লিক্ট ক্যান বি গুড, বিকজ যেটা বললাম যার ডিপার্টমেন্টের যে অবজেক্টিভ ওইটা কি আমরা ফলো করতেছি কিনা, ওয়েদার উই আর ব্যালেন্সিং দ্যাট অর নট। হ্যাঁ, এখন ওই কনফ্লিক্টটাকে ব্যালেন্স করে কমন গোলে আনাটাই হচ্ছে যে একটা সাকসেসফুল টিমের কাজ। সো ওইটাই উই হ্যাভ টু দেম। সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং টু সে, দ্যাট এই প্রবলেম সলভিং কেপাবিলিটিটাকেই আমরা উই আর ট্রাইং টু এমফাসাইজ অন দ্যাট। সো তারপর এখানে কি বলছে দেখেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়োর ওন প্রেফার্ড অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড দোজ অফ ইয়োর টিম হেল্পস ইন প্রোডাক্টিভ কনফ্লিক্ট রেজলিউশন। তার মানে কি বলতেছে যে আপনার নিজস্ব প্রেফার্ড অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড দোজ অফ ইয়োর টিম, আপনার নিজস্ব প্রেফার্ড অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড অন্যান্য টিম মেম্বারের যে অ্যাপ্রোচ আছে সেটাকে কম্বাইন করে আমরা একটা প্রোডাক্টিভ কনফ্লিক্ট রেজলিউশন করতে পারি। তো প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভ মানে কি, কনফ্লিক্টটাকে রেজলিউট করা, যে না ঠিক আছে ও চাচ্ছে, ও ভালো চাচ্ছে, ও ভালো চাচ্ছে, দুইটাকে কিভাবে কম্বাইন করা যায়, সো মানে দুইটাকে ইন্টিগ্রেট করা যায় কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে, সো উই ক্যান কাম আপ উইথ আ প্রোডাক্টিভ কনফ্লিক্ট রেজলিউশন। বুঝা গিয়েছে? সো so we have to understand our your own preferred approach. So তোমার নিজস্ব, আমাদের নিজস্ব preferred approachটা বুঝতে হবে, and those of our team helps in productive conflict resolution. বুঝে গিয়েছে? তো আমাদের preferred approachটা বুঝতে হবে, understanding our own preferred approach and those of our team helps. So এটা করলে what will happen, we will be able to deal with the conflict and we will be able to minimize conflict. But how? One of our goals should be like to help to minimize those conflicts. মানে কনফ্লিক্টস গুলাকে কমানো বা কনফ্লিক্ট গুলাকে হ্যান্ডেল করাটা কিন্তু is one of our core functions, right? So এটা what we should do. আচ্ছা, তারপরে okay. তো এই জিনিসটা দেখলাম। এখন আমরা দেখব 5 বেসিক অ্যাপ্রোচেস টু কনফ্লিক্ট রেজলিউশন। আমরা কিভাবে কনফ্লিক্ট রেজলিউশন করতে পারি, হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য ওয়েজ, মানে হাউ টু। ফার্স্ট অফ অল, মানে আমার কথা হচ্ছে যে কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ করতেছে, তার ইন্টারেস্টের সাথে আমার ইন্টারেস্ট মিলতেছে না, বা সে যেটা চাচ্ছে সেটা আমি চাচ্ছি না, তো দুজনের মধ্যে একটা মানে দ্বন্দ্ব বা আই মিন একটা ইন্টারেস্ট ইস্যুস নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, রাইট? তো এইখানে হোয়াট আই ক্যান ডু, তো এখানে আমি কি কি করতে পারি দেখো, দেখেন যে পাঁচটা অ্যাপ্রোচ আছে এই কনফ্লিক্টটাকে রেজলিউশন করে। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্যাট। সো এখানে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে অ্যাভয়েডেন্স, মানে আপনি আচ্ছা অ্যাভয়েড করলেন, কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করলেন, আচ্ছা ঠিক আছে ও যেটা বলতেছে আমি ওটা মানে মাথায় নিলাম না, আমি আমার কাজ করলাম, আই উইল নট লুক ইনটু দ্যাট, মানে দ্যাটস আপ টু হিম, ও এটা ওর কোর ফাংশন, ও এটা কিভাবে করবে, দ্যাটস আপ টু হিম, লেট হিম অর হার ডু দ্যাট, আই উইল নট গেট ইনভলভ উইথ দ্যাট, আই উইল বি বিজি উইথ মাই ওন টাস্ক। আলটিমেটলি কি হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু ডু, মানে আপনি যেটা করতেছেন, আপনি ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাভয়েড, যে আপনি ওটার সাথে কোনো কনফ্লিক্টে জড়াতে চাচ্ছেন না, আপনি নিজেকে সরাই নিচ্ছেন, যে আমি অ্যাভয়েড করতেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, লেটস ভাই, ঝগড়া হলে কি হয় যেরকম, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওর সাথে আমি লাগতে যাব না, ওর সাথে আমি কোনো কথা বললাম না, আমি আমার নিজের মতো থাকলাম, সো আই এম ট্রাইং টু অ্যাভয়েড। হুম, সো এখানে দেয়ার ইজ দিস ইস্যু অফ লাইক অ্যাভয়েডেন্স।
So avoidance হলো, and then like what we see like consider like let's look at তারপর হচ্ছে accommodation means কি, একটা হচ্ছে আপনি অ্যাভয়েড করলেন, আপনি কেয়ার করলেন না, এন্ড অ্যাকোমোডেশন কি, জিনিসটাকে আপনি অ্যাকোমোডেট করে নিলেন, অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন, ঠিক আছে। অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন কি মানে কি, জিনিসটাকে আপনার ঠিক আছে, এটাকে কিভাবে দুজনে মিলে ম্যানেজ করা আছে, ঠিক আছে বলতেছে, লেটস সি লাইক কিভাবে কি করা যায়, বা আমি মানে দেখলাম যে কি করব, হ্যাঁ কিভাবে কি করব, আর লুক ইনটু দোজ, হ্যাঁ। তো আমি অ্যাকোমোডেট করলাম ব্যাপারটাকে, সো আমিও অ্যাকোমোডেশন করলাম যে হাউ আই ক্যান ডু দিস অ্যাকোমোডেশন। তো ওই অ্যাকোমোডেশনটা আমি ম্যানেজ করলাম। সো একটা ওয়ে হচ্ছে লাইক I can avoidance. Another one is like about accommodation, like how I can accommodate this. দেখা গেল যে আমি কিভাবে জিনিসটাকে ব্যালেন্স করব। And then there is this like competition. So competitionটা কি? So competitionটা হচ্ছে যে লাইক হ্যাঁ আপনি কম্পিট করবেন, ও আচ্ছা ট্রাই করতেছে ওর অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য, আমিও আমার অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য ট্রাই করবো। হুম। দেখা গেল যে আপনি আর কোনো ইয়ে করছেন না, মানে ইউ আর ট্রাইং টু কম্পিট উইথ ইচ আদার, হ্যাঁ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বলতেছে না উই হ্যাভ টু রিডিউস দ্য কস্টস, হ্যাঁ you have to reduce spending, whereas marketing department বলতেছে না I will have to increase spending to earn more revenue, to increase sales. So you will try to compete. So আপনি দেখা যাবে আপনি বলবেন you try to compete how, so ওরা দেখা যাচ্ছে যে কস্ট কমানোর ট্রাই করবে, ওরা দেখা যাচ্ছে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ট্রাইং টু লাইক রিডিউস দ্য কস্ট, ওরা উইল কম্পিট করার এনি ওয়ে দে উইল ট্রাই, এনি পসিবল ওয়ে দে উইল ট্রাই টু রিডিউস দ্য কস্ট, হ্যাঁ। whereas whereas মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ট্রাই করবে যে না আমরা এখানে বেশি স্পেন্ড করবো, আমাদের রেভিনিউ লাগবে, সো দুইজন একজন একজনের সাথে কম্পিট করতেছে। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস, বুঝতে পারছেন। আর whereas যদি অ্যাকোমোডেশনের ক্ষেত্রে হতো তাহলে দুইজন দুজনের সাথে বুঝতে যাচ্ছে ঠিক আছে হাউ উই ক্যান ডু দিস এন্ড দ্যাট। আরেকটা হচ্ছে যে কম্প্রোমাইজ করা, কম্প্রোমাইজ করা যখন হচ্ছে মার্কেটিং কম্প্রোমাইজ কিভাবে করবো, যে আমি ছেড়ে দিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার অবজেক্টিভটা আমার গোলটাকে আমি ছেড়ে দিলাম, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি করবো না, ওরা যেটা বলতেছে আই উইল ডু দ্যাট। তো ওরা কি বলতেছে, সে সে ফর এক্সাম্পল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বললো আচ্ছা ঠিক আছে মানে আমার স্পেন্ডিং কমাইতে হবে, সো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কম্প্রোমাইজ করলো কিভাবে, দে রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট আর রিডিউস দেয়ার স্পেন্ডিং অন মার্কেটিং। সো মার্কেটিং এ তারা স্পেন্ডিংটা রিডিউস করে ফেললো, সো মার্কেটিং সিন্স দে রিডিউসিং দেয়ার স্পেন্ডিং, সো কি হলো তারা আলটিমেটলি কম্প্রোমাইজ করে ফেললো না, সো দে আর নট ডুইং এনিথিং লাইক দ্যাট, যেটা নাকি তাদের জন্য কি ক্ষেত্রে, সো দে আর কম্প্রোমাইজিং themselves. So বুঝতে পারছেন, so in such case they like their avoidance, their accommodation. And এখানে আমরা ফাইনালি বুঝলাম যে it's a compromise thing, so we are compromising. Finally, what we can see it's about the collaboration. So collaboration টা কি, ইটস কোলাবোরেশন এ যেটা বলতেছে যে একসাথে কোলাবরেট করা, একজন আরেকজনের সাথে কোঅর্ডিনেট করা, ঠিক আছে, যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এটা চাচ্ছ ফাইন, তুমি ইউ ওয়ান্ট টু রিডিউস দ্য স্পেন্ডিং। So এখানে যেটা বলতেছে যে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি কোলাবরেট কিভাবে আপনি করতে পারেন, যে একজন আরেকজনের সাথে মানে আপনি মিলেমিশে আছে ঠিক আছে দুজনের কথাটাই থাক, সো লেটস ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার আউট, ঠিক আছে। সো আমরা একটা কাম টু দ্য সেন্টার পয়েন্ট, যে হ্যাঁ তোমার ইন্টারেস্টটাও মেনটেন করা হোক, আমার ইন্টারেস্টটাও মেনটেন করা হোক, আমি যা চাচ্ছি সেটাও নেই, ও যেটা চাচ্ছে ওটাও নেই, তো দুজনের একটা কথাই কিন্তু ইটস লাইক একটা কোলাবোরেশন আসা গেল। সো কোলাবোরেশনটা কি হবে, সো এখানে সো দেয়ার আর থিংস লাইক আই ক্যান অ্যাভয়েড, হ্যাঁ দেখেন তাহলে পাঁচটা বেসিক কনসেপ্টস কি কি আমি চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারি, যে না আই উইল নট কন্টিনিউ উইথ দিস, সো আই এম ট্রাইং টু অ্যাভয়েড, আই এম অ্যাভয়েডিং দিস। এন্ড দেন দেয়ার ইজ অলসো দিস কি, দেয়ার ইজ অলসো অ্যাকোমোডেশন, সো আমি কি করতে পারি যে অ্যাকোমোডেটও করতে পারি, যে অ্যাকোমোডেশন কি মানে আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম, একটা হচ্ছে আমি অ্যাভয়েড করলাম, আমি পাত্তাই দিলাম না কি বললো না বললো, আরেকটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেট করে নিলাম, আচ্ছা লেটস সি ও যেটা বলতেছে শোনার ট্রাই করি।
লেটস লেটস ফাইন্ড আউট সামথিং। আর একটা কম্পিটিশন হচ্ছে যে নেক টু নেক প্রবলেমটা, ও যেটা চাচ্ছে আমি চাচ্ছি, আমি আমারটা করবো ওটা করবে। আর একটা কম্প্রোমাইজ হচ্ছে চাচ্ছে বাদ দিয়ে দিলাম, ও যেটা চাচ্ছে ওটাই করবো। আর কোলাবোরেশন হচ্ছে একসাথে মিলে কাজ করা। হুম, ওটাও থাকবে আমারটাও থাকবে। আর কোলাবোরেশন আর অ্যাকোমোডেশনের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে যে মানে দুজন অ্যাকোমোডেট করা, মানে ইটস লাইক লেটস সি, আচ্ছা দেখি অ্যাকোমোডেট করা যায় কিনা, মানে আচ্ছা হয় কিনা এরকমটা আর কি। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য লাস্ট সাইড ফর টুডেস ক্লাস। সো আমরা এখন এখানে দেখবো actually what they're saying when they're telling us, like why they're emphasizing on the culture regarding the project management issue. So a project management issue that why they're emphasizing the culture. So why is culture this important? Let's look. So organizational culture means shared beliefs, attitudes and values along with related behaviors. So মানে দেখেন যে কোনো একটা অর্গানাইজেশনাল কালচার কি, কারো কারো শেয়ার্ড বিলিভস আছে, হ্যাঁ, অ্যাটিটিউডস এন্ড ভ্যালুস আছে। এই বিলিভস এর মধ্যে রিলিজিয়াস অ্যাসপেক্টস আসে, হ্যাঁ, মানুষের মানে ওয়ার্কিং কালচার আসে, কে কিরকম কোন সোসাইটি থেকে বিলং করে, how they're born and brought up, ঠিক আছে, how they're raised. So অনেকগুলা কিন্তু এই বিলিভস এন্ড অ্যাটিটিউডস গুলা কিন্তু এই জিনিসগুলোর সাথে বিলং করে। এন্ড এই বিলিভস এন্ড অ্যাটিটিউডস গুলো কিন্তু আলটিমেটলি শেপ করে ইওর অর্গানাইজেশনাল কালচার। হাউ ইউ ওয়ার্ক উইদিন দ্যাট কালচার, হাউ ইউ ম্যানেজ থিংস। তো এই ম্যাটার গুলো কিন্তু অলসো ইম্প্যাক্ট করে। And this is how like your values, মানে based on religion বলেন, হ্যাঁ, based on background and different sources, সবগুলা থেকে কিন্তু বেস করে আপনার ভ্যালু গুলাও কিন্তু comes into, মানে that role comes into play, right? So এই ভ্যালুস গুলাই কিন্তু ওখান থেকে ডেভেলপ মানে আসে। সো এই ভ্যালুস গুলো মেইনটেইন করাও কিন্তু, and say if there are people from different religions, আপনার কিন্তু you should respect their values, ওরা যে ভ্যালুস গুলো, হ্যাঁ, তাদের যে বিলিভস গুলো আছে ওই জিনিসগুলো কিন্তু you must abide by all those things. সো এটা কিন্তু আপনার ভাবে মাথায় রাখতে হবে। Finally, project managers need to aware of cultural issues. Definitely, the scarcity culture. Even আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে যদি ধরে দেখেন, ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিফারেন্ট পিপলের জাতিগত কিন্তু অনেক ধরনের কালচার আছে। হ্যাঁ, আপনি নোয়াখালীতে যে কালচার পাবেন সেম কালচার কিন্তু আপনি বরিশালে গিয়ে পাবেন না। হ্যাঁ, আবার ঢাকার মধ্যে যে কালচারটা পাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনি যে চিটাগং এ পাবেন না, চিটাগং এর কালচার ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। তো এই কালচারাল ইস্যুস গুলো মানে দেখেন উইদিন দ্য কান্ট্রির মধ্যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট সর্ট অফ কালচার্স। এই কালচার গুলো কিন্তু আমাদের আবার ম্যানেজ করতে হয়, এই কালচার গুলো কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনে কিছুটা হলেও ইম্প্যাক্ট ফেলে। এন্ড এই পিপল গুলো কিন্তু দে ট্রাই টু শেপ আওয়ার কালচারস অ্যাজ ওয়েল। বুঝতে পারছেন? So the project managers কি হবে, need to be aware of cultural issues as well. So they are trying, মানে cultural issues কি কি, হ্যাঁ। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের বোঝা লাগতেছে। তারপরে টিম মেম্বার্স ক্যান অলসো ফেস চ্যালেঞ্জেস ইন ক্রস কালচারাল রিলেশনশিপস। তার মানে কি হচ্ছে যে টিম মেম্বার্সরা যারা আছে, ক্রস কালচারাল রিলেশনশিপস কি আছে দেখেন, এই যে যেটা আমি বললাম যে আমাদের পদ্মা সেতুতে চাইনিজরা কাজ করতেছে, চাইনিজরা এন্ড বাঙালিরা একসাথে কাজ করতেছে, তার মানে কি দিস ইজ আ ক্রস কালচার। আরো ডিফারেন্ট দেখেন কতটা ডাইভার্সিফাইড। মানে যদি এই কালচারটা যদি আমি ধরি, তাদের কালচার ডিফারেন্ট, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট, তাদের ফুড হ্যাবিটস ডিফারেন্ট, তাদের ওয়ার্কিং মানে ওয়ার্কিং ওয়ে ডিফারেন্ট, হ্যাঁ, ওরা আমাদের যে টাইম লাইন মেনটেন করে আমরা হয়তো ভাবে টাইম লাইন মেনটেন করি না। তো সো মেনি থিংস আর শেপিং দ্য, চিন্তা করেন তাহলে সাচ আ বিগ চ্যালেঞ্জ। সো এই সবগুলো জিনিসকে দুইটা পিপল ফ্রম টু ডিফারেন্ট কালচার অর ফ্রম টু ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, সো এই জিনিসটাকে কম্বাইন করা ইটস নট অ্যান ইজি টাস্ক, তাই না? এটা কিন্তু ডেফিনেটলি ইটস নট অ্যান ইজি। সো উই ডেফিনেটলি হ্যাভ টু মেনটেন দ্যাট। সো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই যে টিম মেম্বার্স আছে can also face challenges in cross cultural relationships. তো স্বাভাবিক দেখা যাবে যে আমাদের বাংলাদেশি এমপ্লয়িজ যারা আছে, they might face some challenges working with those people, right? So this might happen. So এটা কিন্তু আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে আমরা আমাদের যে টিম মেম্বারস আছে also facing those challenges in cross cultural relationships. Finally, if you look into this, like effectively dealing with conflict is a success factor ফর প্রজেক্টস। তার মানে কি, যদি একটা কনফ্লিক্টের সাথে ইফেক্টিভলি ডিল করা যায় তাহলে এটা কোম্পানির জন্য বা একটা প্রজেক্টের জন্য ইটস ডেফিনেটলি সাকসেস। হ্যাঁ, কারণ কনফ্লিক্ট হবে একসাথে যখন সবাই কাজ করতে যাবে, when there are so many groups, so many different types of people, people from different backgrounds, people from different countries, people from different religions, হ্যাঁ, সো তখন কিন্তু কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ করবে, ইটস কোয়াইট অবভিয়াস, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ করবে। বাট হ্যাঁ, এই ইফেক্টিভলিকে এই কনফ্লিক্টটাকে হ্যান্ডেল করা বা ডিল করা ইজ দ্য সাকসেস ফ্যাক্টর ফর দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। বুঝতে পারছেন? এই জন্য দ্যাটস ওয়াই উই আর এমফাসাইজিং অন দ্য কালচারাল ফ্যাক্টরস। সো আমাদেরকে যেটা করতে হবে, সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, সো লাইক ইফেক্টিভলি আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ডিল যে উইথ দিস কনফ্লিক্ট সো দ্যাট ইট বিকামস আ সাকসেস ফ্যাক্টর ফর দ্য প্রজেক্ট। এটা অ্যারাইজ করবে সব জায়গায়, বাট আপনি যদি এটা ইফেক্টিভলি ডিল না করতে পারেন, এটাকে যদি রিজলভ না করতে পারেন ইন আ প্রোডাক্টিভ ওয়ে, হ্যাঁ, if you cannot efficiently handle this,
তাহলে এটা it's a failure for you, failure for your project. But it will be a success if you can manage it in the proper way. So every project team must resolve differences and make decisions. তাহলে এখানে কি বলতেছে যে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট টিম, ইভেন উইদিন দ্য প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু দেয়ার আর সেভারাল প্রজেক্ট টিমস, ডিফারেন্ট প্রজেক্ট টিমস। একটা প্রজেক্টের মধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্ট টিমস থাকে। সো দে শুড ট্রাই, হোয়াট দে শুড ট্রাই, দে মাস্ট রিজলভ দ্য ডিফারেন্সেস, যার যা ডিফারেন্সেস আছে বা যার যা নিয়ে ইস্যুস আছে, অ্যান্ড হোয়াট এভার দ্য মানে কনফ্লিক্টস অর দ্য ইন্টারেস্ট ডিফারেন্সেস বলা যেতে পারে, হ্যাঁ। তো সবকিছু মানে দে হ্যাভ টু রিজলভ অ্যান্ড মেক দ্য ডিসিশনস প্রপারলি, হ্যাঁ। এই জিনিসগুলোকে তাদেরকে রিজলভ করতে হবে। এভরি প্রজেক্ট টিম মাস্ট রিজলভ ডিফারেন্সেস এন্ড মেক ডিসিশনস। বুঝা গিয়েছে? সো হোয়াট দে উইল ডু, তাহলে আমরা এখানে ফাইনালি আমাদের টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস হোল ক্লাস অর দিস chapter, I mean this regarding this culture, today's takeaway is about effectively dealing with conflict is a success factor project, and every project team must resolve differences and make decisions. So there will be conflicts, but we have to manage it in a proper way, in an efficient manner, so that it becomes productive and it helps us to make the proper decisions without any what? Without any interferences or bindings. Okay. So কোনো barriers যাতে কাজ না করে. So we'll try to make the process as smooth as possible. Okay. So hopefully আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। So if we do the recap, so আমাদের এখানে ছিল যে আপনার অর্গানাইজেশনাল কালচারটা কি সেটা আমরা বুঝলাম। তো একটা প্রজেক্ট ম্যানেজারের চেকলিস্ট কি ছিল, কি কি একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার what they should do, and এই প্রজেক্ট ম্যানেজার চেক আমরা টিম চ্যালেঞ্জেস গুলো কি কি হতে পারে, টিম চ্যালেঞ্জেস গুলো আমি দেখলাম। and then there is also with this like dealing with conflict. So একটা কনফ্লিক্টের সাথে আমি কিভাবে ডিল করব সেটাও part of the conflict. That's why this culture is very important, and project management issues is also important for us. সো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আর যার যা কোয়েশ্চেন আছে যদি থাকে প্লিজ কাম টু মি। আমার কাছে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে, বুঝার থাকে, I always welcome you guys. You can come at my during my office hours, or you can send me emails, or even you can contact me through my phone. So আপনাদের হেল্প করার জন্য we are always there. So hopefully next day we will have the review class as well as another review class হবে, and then review class we will discuss on the based on suggestions, so that when আমাদের finals আমরা কিভাবে how should we prepare for the final exams, ঠিক আছে? So the next class is very important, so সবাই কেউ মিস করবেন না, হ্যাঁ। আর সবাই ভালো থাকবেন, আশা করি ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। টেক কেয়ার, বাই বাই।